for subtopic 2.2 is about charging and discharging of a capacitor. Okay, so you can see over here is actually a circuit. This circuit lah consists of a switch, capacitors, resistor and power supply. Okay, so kalau this switch is unplugged, dia tak close, it's open, so basically there's no current lah, right? Circuit ni terputus. This is the initial position lah. So what will happen with your capacitor is that your capacitor will be sitting in the natural position. Yeah? So natural as if in balance positive and negative lah. You can see that over here kita ada dua negatif over there, positif. Ni hanya perumpamaan, tapi it works something like this lah. So if you start to close the switch like in this example like this, katakan kita tutup. Okay, so what will happen, this one is a complete circuit, right? So kalau complete circuit and then you have an EMF, electromotive force, okay, so this battery or power supply will try to push the electron, okay? So electron dia akan push from the negative terminal, so this would be your electron punya direction lah. Okay, so bila dia tutup, that first moment you have influx of electron. Electron banyak akan bergerak daripada negative terminal, dia akan pergi to the other side lah. So initially the electron will gather over here. Okay, so bila ada elektron dekat situ, elektron yang on the other side ni dia akan push away. Sebab apa? Sebab kembali dah banyak charge negatif kat situ kan, so negatif dia akan tolak lah. So this would be your electron, and then electron to being pushed away. Okay, so initially the moment dia tutup akan ada influx of electron, and then electron move away, and then eventually yang positif tu dia memang tak bergerak, so eventually dia akan max out dekat sini. Elektron tu max out lah, dia dah tak boleh pergi lagi banyak lagi, so dia dah sama potential dia yang atas tu dengan bawah. Katakan bawah ni 9 volt kan power supply, dan dekat situ pun 9 volt juga dekat sini across the capacitor. Ini maksudnya dia dah fully charged. Okay, so this process is what we call charging. Charging of a capacitor. The moment dia tutup, elektron bergerak, and sampailah dia penuh, and then dia tak elektron nak bergerak, proses itu dipanggil sebagai charging process. Okay, boleh ikut ke tidak so far? Any question? Okay, the next, if there's no questions, kalau electron travel in that direction, your current will travel in opposite direction. Okay, maksudnya kalau electron travel macam in this example anti-clockwise kan, so current tu dia akan travel clockwise. In fact, current will travel from positive terminal towards negative terminal. Okay, so again, current ni sebenarnya dia depends dengan magnitude of change in charge. So lagi banyak influx of charge tu, lagi besar nilai current. So initially when electron being pushed, sebab sini tak banyak lagi elektron, so dia laju lah, so current pun besar. But then once dia dah dah penuh, dah ada banyak, so elektron tu makin slow, and eventually electron to stop more. So what will happen? Current become zero current. Okay, the reason why current and electron in opposite direction is because dia tak ada sebab spesifik pun, just that bila dia decide current tu punya direction, they decide that the current punya direction will always be from positive terminal to the negative terminal. So if I want to draw my graph, cerita tadi tu kan, kata saya nak bikin graph pasal charging dulu. For the charge, initially dia akan ada influx. Kalau kamu ingat, saya suka pakai yang pergerakan tu laju, and then eventually dia macam saturated. Dia dah slow, eventually dia sampai maximum charge yang terkumpul. So initially charge yang naik dengan mendadak, but then it becomes max. Okay, that maximum kita panggil the position tu sebagai Q maximum lah.
ataupun Q-peak. Saya sebut sebagai Q-peak. Okay, for your current, bagi saya cakap tadi initially, sebab current ni depends on change of charge. So initially ada banyak perubahan. So initially your current is at maximum. After that current tu menurun, eventually dia jadi zero. So apa, charge dah tak bergerak memang. It's kind of opposite lah. Okay, between current dengan charge. Okay, for your voltage. Voltage ni pula dia punya behavior sama macam dia punya charge. Voltage ni we are talking about voltage across the capacitor. So if you have positive and negative at maximum, so you have a maximum potential as well. Potential difference dia paling besar dekat situ lah. So dia punya graph memang shape dia exactly the same dengan charge tadi. Bentuk dia macam tu. Ini yang terbalik tadi hanyalah current, which is macam tu ke bawah. Okay, so far boleh ikut ke tidak? Boleh, sir. Okay. Boleh, So, sir. alright, good. Okay, yeah, that one is for charging punya process. Okay. Now I want to talk about discharging. Okay, let's say I try to copy this diagram. Let's say over here. Okay, kalau untuk discharging proses, just now katakan dia dah fully charge, elektron tu dah ada banyak lah dekat atas tu. Saya padam dulu. You can see that the electron duduk kat satu side je, which is dekat terminal negatif dekat kapasitor tu lah. So, kalau saya nak discharge kapasitor saya tu, obviously saya kena remove dia punya EMF. So once I remove dia punya EMF, dia dah tak ada power supply, dia dah tak ada force yang tolak elektron tu. Right, this one is a complete circuit lah. So what will happen, the moment dia hilangkan power supply and it's a complete circuit, what will happen is that the electron will start to travel lah daripada sini pergi tempat lain pula. Sebab apa kat sini banyak sangat elektron, and then electron being pushed away. So now your electron will be in that direction. Terbalik lah. Okay. And your current will be in opposite direction pula. Sebab dia sentiasa terbalik dengan kamu punya elektron tadi. Okay. So kalau proses macam ni dipanggil sebagai discharging process. Okay. Katakanlah dia dah tak ada power supply kan. Ni kan dah tak ada power supply. So kamu boleh anggap masa kalau kamu nak jadikan ini sebagai kamu punya power supply, boleh juga. And this would be your positive terminal and this would be your negative terminal. Sebab ada moment yang before di discharge tu, yang itu paling banyak positif, yang di other side tu paling banyak negatif. Ini boleh jadi seakan-akan power supply lah. So initially pergerakan elektron tu sangat-sangat cepat. Sebab apa? Banyak sangat elektron kat sini, dia laju je lah, dia push. But then bila dia dah try nak to balance out, dia makin slow, elektron tu pergerakan tu makin slow, and then eventually elektron tu stop. So kalau elektron dah stop, current pun akan stop jugalah. Okay, again in terms of drawing of graph, kalau discharging, dia daripada maximum Q tu. Sebelum dia discharge, dia fully charged. So dia punya nilai tu dekat maksimum lah. But once dia discharge, dia akan shape something like this. Okay. And dia punya konsep dia, initially pergerakan elektron tu banyak, but then dia slow, and then eventually dia dah tak bergerak lah charge tu. Okay. Tapi dia tak ada operation zero, dia just macam tu je. And then kalau in terms of voltage, dia sama macam current, dia punya behavior tu.
in a way that initially you have a maximum potential difference, but then as time goes by, electron pun dah tak ada, so dia punya voltage tu makin turun, so dia becomes macam tu juga, sama behavior. For your discharging, okay, initially pergerakan current tu sangat besar. Sorry, pergerakan charge tu sangat besar. So current pun besar lah. Cuma now, dia dekat negative because the direction. Okay. So dalam calculation, you don't include the negative. Dalam calculation, negative current tu jangan include lah. Tapi in terms of drawing the graph, in terms of explanation, konsep dia negative I tu because they travel opposite direction. Okay. So if you only look at the magnitude, katakan ini adalah 10. Okay, macam tadi kan dia masa di tengah charging tu, sorry, katakan ini 10 lah. After that, dia akan menurun ke 8, 6, 4, 2. Kalau tengok magnitude sahaja, sama macam ni lah. Daripada 10, dia turun 8, 6, 4, 2. Tapi kalau kita tak negatif, negatif tu indicates the directions lah. So in this case, negative indicates direction, the magnitude indicates the magnitude of the current. Okay, ada soalan so far? So we already talk about the graph, and then we talk about how the capacitor works in details. Okay, now we want to go further lah. So the next step obviously is about calculation. So in exam, part explanation tu dengan part explanation tu dia tak banyak pun. Tapi most likely dia maybe suruh kamu lukis ataupun suruh kamu kira. Most likely kira lah. Okay, equation dia ada few equations. Ini sebab this is a exponential graph. So kamu expect kamu punya equation ada exponential juga. Okay. Equation ni dia cerita apa? Dia cerita pada certain time, pada sesuatu waktu, at one particular time, ataupun at instantaneous time, what is the values for Q? Contohnya, Q naught is the initial ataupun Q naught is the maximum charge. Okay, in this case the maximum punya values lah. And the T here represent the time taken for it to reach that particular position. Contohnya saya nak cari after 5 second. 5 second tu duduk kat sini. Berapa nilai Q dia? Q dia dekat sini. Okay. So in terms of drawing daripada graph, this would be the method lah. Tapi kalau nak kira pakai formula, you have to use this formula. Basically, you have to substitute 5 inside here. Okay, substitute your Q naught, which is the maximum Q. And then press the calculator, you should get the Q. Okay. One of the more another important quantity here would be the RC here. RC here is equals to tau. The tau here represent the time constant. Okay. This time constant, kalau in terms of drawing graph tu, dia indicates kamu punya kecerunan graph tu sama ada dia very steep or very landai. Itu dia punya effect dia untuk tau tu. Tapi in terms of definition, dia ada sedikit berbeza lah for each cases. Contohnya, kalau kamu masukkan tau ni dalam ni, okay, and then you calculate dia punya tau tu, kira-kira kamu akan dapat this value. You get that particular value sebab dia yang E tu. E tu ada nilai. So, maksud tau untuk charging capacitor, untuk charge especially the time taken for the charge to increase to 0.63% daripada Q naught. Masa yang diambil from 0 here untuk dia dapat bacaan tu 0.63 Q naught. Itu maksudnya tau. Cara nak kira tau senang resistor darab kapasitor. Contoh macam tadi circuit saya tu ada resistor dan kapasitor kan. So you just multiply, you should get the values for tau. Okay. And the value for tau is in second sebab dia adalah time constant. Time so it will be in seconds lah. Okay, for discharging pula, equation dia tu tak ada satu tolak. Kamu perasan kan? Yang untuk charging kamu ada 1 minus, yang discharging tak ada. Okay, tau dia sekarang ni
berbeza sedikit in terms of definition. Time taken for charge to decrease daripada yang atas sana hinggalah ke 0.37% charge. Charge to decrease to 0.37% daripada kina. 0.63 dengan 0.37 ni dia adalah nilai 1 over E ataupun E. Nanti kamu tengok dalam nota kamu dia ada derivation dia. Saya tak nak go through lah. Okay, this one is the two important formula for charging and discharging untuk charge. Sangat penting this one. So, make sure kamu boleh ingat lah. Kalau dia shape dia macam ni, berlongsornya normal, dia tak ada satu tolak. Tak ada. Atau kalau dia bukit macam ni, dia ada satu tolak. That's the difference. Okay? So, moving on to the next one. Kalau voltage, dia punya equation dia sama. I mean, sama in terms of, sebab dia punya shape ni sama. No? So, equation belakang ni sama juga. Dengan current, charge tadi, sorry. So, because ini bukit, so dia ada satu tolak. Yang dia pengusul biasa tu, dia tak ada satu tolak. And instead of Q0 dengan Q, kamu ada V dengan V0. Itu je beza dia. Okay. And then the definition for tau tu pun sama, very similar. Time taken to increase to 0.63, tapi instead of charge, kamu V0 lah. Time taken to decrease to 0.37 V0. Okay, kalau saya nak lukis, so this would be your position of tau. Dia kadang-kadang dia kasih kamu graph kan. So dia kata calculate nilai resistance, dia kasih nilai capacitor contohnya. So kamu kena identify lah 0.63 V0 ni tau dia tu berapa. Kadang-kadang macam tu. Okay, and then you have current. Current ni pula dia sebenarnya sentiasa menurun, berlongsor biasalah. Yang ni dia sebab kamu kena pandang dia daripada sini tau. Kalau pandang dari sini dia sebenarnya berlongsor biasa juga. So because of that dia tak ada satu tolak tu. So current equation satu je. Okay, senang sangat nak ingat. Cara nak ingat dia biasanya saya akan ingat yang ni. Okay. So selain daripada ni, dia tak ada satu tolak. Tak ada. Yang ni lah, yang ni adalah so yang ni ikut dia punya charge. Yang lain semua tak ada. So kompresor semua tak ada. And then dia cara nak kita tahu masih sama. Cuma definition dia dah berbeza sikit lah. Time taken for current, in this case to decrease to 0.37. Kalau yang ni sama juga, time taken for current to decrease to 0.37. Not cuma negatif kita ignore lah. Negative just direction. Okay, this question is in your tutorial book. It says that a simple series circuit comprises of a 12-volt source connected to a 150 kilo ohm resistor and a 120 picofarad capacitor. Several seconds of the circuit switch is closed. The current in the circuit is half its initial value. Current in the circuit is half its initial value. Estimate at the time voltage across resistor, voltage across capacitor, charge on capacitor, energy on capacitor. Okay. Kalau soalan circuit, the first thing yang kamu kena buat adalah kamu kena lukis circuit tu. Saya biasa cakap lah, saya biasa lukis benda tu macam bateri ni kat bawah. Dia ada apa? Ada dua komponen. Dia ada resistor and then capacitor. Okay. So dia kata power supply, let's say V sama dengan 12 volt. Ya, label VT lah, V terminal. And then connected to 150 kilo ohm. So that one will be your R. And then you have a capacitor 120 picofarad. Pandang dia dalam kilo ohm lah. Kilo ohm.
Okay, dia kata several seconds after the circuit switch is closed, the current in the circuit is half its initial value. So I can say at t, dekat several second, the current in the circuit is half its initial value. So I kamu tinggal I not over 2. I ni I dekat t lah, dekat several second. Soalan yang pertama dia kata estimate at the time the voltage across the resistor. So VR lah. Second question, they ask you to find the voltage across the capacitor. VC, the charge on the capacitor, Q, the energy of the capacitor, which is U. Energy stored. So if we are using the initial, we compare with the initial current, so V sama dengan IR, this is Ohm's law. If I use V naught, that means I have to use V terminal lah. So your I naught sama dengan V terminal over R. So V terminal is 12 divided by 150 times 10 to the power of 3. Your I naught here would be equals to 8 times 10 negative 5 ampere. Okay, so since dia katanya I tu at that particular time is half of its initial value, so this is I naught kan, sebab kita pakai yang maximum value. So that particular time is I naught divided by 2, so becomes 4 times 10 to the power of 5 negative 5. Bagi 2 lah di atas tu. Okay, so you can find I naught, you found the I at that particular time. Maksudnya at several t tu, current yang pass through dekat sini adalah 4 darab 10 negatif 5. Okay, the same current will pass through the resistance and the same current will pass through the capacitor because this is a series punya circuit. So tak adalah semua sama, current dia semua sama. I. Okay, to add one more page. So because the question want to find VR, so I can use VR sama dengan I at that particular time with R. Ini macam berpusing-pusing sikit kita buat kan. So VR tu sama dengan kita pakai I at that particular time. Itu beza dia lah. Kalau kamu pakai yang 8 tu, pergi balik ke yang maksimum tu. Apa I dia? 15. 150 150 kilo ohm. I got here 6 volt. Kamu dapat sama ke tidak? Dapat, sir. Dapat Okay, that one is for question A. Question B, dia kata the voltage across the capacitor. Okay, this one kalau kamu tengok, kalau kamu perasan lah, circuit ni dalam series, yang tadi kita kira tu dekat particular time, so sini adalah 6 volt. Kalau situ 6 volt, sini berapa volt? Series. Kalau current tak berubah, voltage dia apa ni? Cuba. Panjang ni semua adalah 12. 6. Yes, very good. Okay, so because this one is in series, V terminal sama dengan V1 plus V2 plus V3 and so on. Tapi dia V resistor tambah V capacitor lah. So I just rewrite that one. So V terminal, because this one is in series, dia hasil tambah VR plus VC. This one is 12, 6. So your VC becomes 6 volt. Okay, once you have your VC, you can solve the next question. They want to find charge on the capacitor. So I can solve this one using C is equals to Q over V, where Q equals to CV. Capacitance here is 120 pico.
Kamu sekarang Pico dalam skor negatif berapa? Sir, tadi suara saya hilang. Ya ke? Apa ni? Pico kan dia 120 Pico kan? Pico tu dalam skor negatif berapa? Ya Allah. Hilang eh? Negatif 12 eh. 10 Yes, negatif 12. negatif 12. Okay. So kalau kamu try to solve this one, you should get 7.2 times 10 negative 10. Dapat tak? 7.2 Coulomb. Okay. So this will be the answer for question C lah. For the next question, dia kata the last question kata the energy of the capacitor. So D ni kamu boleh pakai any equation yang melibatkan U tu lah. Kamu boleh pakai half yang ada 3 tu kan. Kalau saya nak pakai half CV square. This one become half 120, betul 120. Nak 10 negatif 12. V dia adalah 6, jangan lupa square. This one I got 2.16 times 10 negative 9 joule. Okay, dapat tak jawapan sama dengan saya? Jika ada saya masa. Dapat sir. Dapat ya? Okay, good. So kalau dapat, kita boleh move on to the next part lah. Okay. So that one is about charging and discharging. That topic 2.2. You can try to do the remaining questions. Ada few question, ada banyak soalan. Cuba buat soalan tutorial tu. Okay, now, saya nak pergi ke last subtopic, which is subtopic 2.3, capacitor with dielectrics. Okay, kat bawah ni saya lukis capacitor with the two metal plates. So, secara generalnya, capacitor ni depends dengan apa ni? Dia depends dengan dimension. Kita balikkan ya, formula tu. Okay, if you look over here, the formula there, the general formula is this one. The most important formula, yang first tu. Saya terbalikkan dia. So, this part. Okay, yang mana dia kata capacitance ni, dia hanya depends dengan 3 quantity. Okay, yang paling nampak sekali dia punya area lah. So the bigger the area, you will have a higher capacitance. That one is obvious. Okay, the smaller the dimension, the smaller the distance between the two plates, capacitance pun increase juga. Okay, so D will be from there to there. Okay, A will be your surface area. So biasanya bila orang buat kapasitor ni, those yang manufacture kapasitor ni, they want to have as big capacitance as possible sebab dia nak dapatkan charge, store charge tu paling besar. Nilai charge yang terkumpul tu paling besar lah. You need to have a big capacitance. And then kalau kamu hanya tengok dekat A dengan D, dia ada limit lah. Berapa besar pula kamu nak buat kamu punya kapasitor. And then berapa kecil pula kamu nak rapatkan antara dua ni. So ada lagi satu quantity yang dia depends, which is dia punya epsilon. Okay, epsilon here is actually equals to epsilon naught multiply dengan epsilon r. Okay, kalau case yang dalam vacuum, maksudnya memang cakap lah yang space antara spacing between two plates tu dia adalah dalam vacuum. Maksudnya tak ada apa-apa dalam tu. So your epsilon r tu sama dengan 1. Okay. Kalau epsilon r kamu sama dengan 1, kamu masukkan dalam ni, so dia jadi epsilon naught. Okay. So sebab tu biasanya kalau kita tak ada dielectric materials, if there's no dielectric material, you just assume to use epsilon naught.
Kalau tak kasih nilai epsilon R, kita just gunakan epsilon not. Okay, so these three quantities affect dia punya nilai capacitance tu. Okay, now I want to discuss macam mana epsilon R ni boleh affect dia punya nilai capacitance. Okay, let's see if you have two parallel plate like this. Okay, and then kalau kamu ada battery, then obviously this battery will produce a electric field. Kalau sekarang ni adalah electric field punya direction ni. So ini dekat vacuum. So apa yang berlaku kalau ada dielectric material ialah, saya bring this one outside first. So dielectric material tu sedikit ni dulu. Okay. Okay, dielectric material, kalau circuit ni terputus, katakan dia tak ada apa-apalah so apa yang berlaku, semua-semua ni dia duduk macam tu kat dalam tu random secara rawak. So maksudnya dia just sit inside there, dia punya direction of positive dengan negative tu berterabur. Okay, tapi one thing about insulator is that dia memang tak boleh bergerak insulator ni, molecules kat dalam ni tak bergerak lah, so dia tak ada free electron. Kalau metal tu ada free electron, but molecules ni dia boleh realign. Okay, so kalau saya ada electric, saya buka electric field, saya ada power supply kan, kebanyakan electric field tu ada kat situ, oops, to the right. So maksudnya saya akan ada, saya lukis dulu positive terminal kat sini and negative terminal over there. Okay, buat keluar dulu benda ni sebab saya nak masukkan pole tadi tu. Electric field yang dekat tadi tu tadi terbentuk perfectly cantik lah, dia tak ada halangan. Now dia mati kat situ. Maksudnya dekat sini electric field dia sampai situ je, dekat sini electric field dia sampai situ je. So based on the diagram itself, you can see that the electric field akan decrease. Okay, so the electric field actually decrease compared to without the dielectric materials. Bila kamu letak dielectric materials, dia punya electric field tu decrease. So if you guys still remember, kita ada V equals to E over D. D dia constant. So if E is decreasing, V pun decreasing. And since C equals to Q over V, and when V is increasing, capacitance increase. Okay, this is the concept lah kenapa bila kamu letak dielectric material, you can increase the punya capacitance. Konsep dia ni just for you to know lah. Biasa dia tak tanya dalam exam, tapi kamu tahu, kamu faham, then should be okay. So with the dielectric material, the capacitance normally will increase. Ini equation yang tadi tu, saya just tulis dia balik. Same equation. Okay, and then ada tambahan sedikit lah. Based on the definition of epsilon R tu, dia ada ratio of capacitance of the capacitor over capacitance of the capacitor with under vacuum lah. Yang tadi tu under with dielectric materials, C over C naught. Okay, yang ni semua knot tu kat bawah melainkan untuk voltage. Senang nak ingat. Voltage dia yang dia punya knot tu kat atas. Sorry, dengan E lah. Ada dua silap. Okay, and then epsilon tadi tu, R ni, dia depends dengan material yang diletak tu. So, as a rule of thumb, if the material is a good insulator, the values of epsilon R ni bigger. So basically, if you want to have a high capacitor, you should put dielectric material with a bigger epsilon R. Ataupun roughly you can say that a better insulator. Okay, contoh for air. For air ni, you can see that the values for epsilon R ni very close to 1. Sangat dekat dengan 1.00059. And in fact, if you substitute that equation, dia tak berbeza pun. Nak kamu ambil 2 atau 40, memang tak ada beza lah dengan 1.
So sebab tu untuk air kadang-kadang kita pakai straight away we use this one. Kalau kamu straight away pakai ni dikira betul. If there's no dielectric material, uh, even if it is not inside a vacuum, just a normal air, you can assume that this is the formula, because the values of epsilon are too very small. Okay. Contoh lain kamu ada silicon oil 2.5, Teflon 2.1, dan ada water 80. So I just want to ask you guys, water ni, is it a good insulator ataupun good conductor? Good conductor. Good conductor kan. So since kita kecil lagi, kita dah diberitahu oleh our mom, our dad, okay, kalau tangan basah-basah jangan pegang Swiss ataupun plug tu kan, sebab apa, nanti kena electric. So if I tell you guys that water is a very good insulator, kamu percaya saya ke percaya parents kamu? Mana satu yang betul? No sir, good conductor. Tak percaya cakap saya. Okay, baguslah, maksud kamu dengar parents kamu cakap lah, which is good. Okay, sebenarnya dia dua betul. So ada difference, ada perbezaan lah between water yang saya cakap ni dengan water yang kamu jumpa dekat iPad tu. Okay, so water sepatutnya, katakan saya lukiskan contohnya ni, just a contoh aja, side information. Katakan saya ada H2O. Okay. Kalau water yang betul-betul water, dalam dia tu hanya consist of water molecule. I mean, sangat pure lah. Dia tak ada benda lain. Okay, tapi yang water yang kamu jumpa dekat iPad tu, sebenarnya dalam dia tu consist of lots of salts and mineral. So kamu ada Cl, ions, you have Na, ion sodium, right? So all these ions, dia memang a very good electron transporter. So kalau saya ada elektron yang bawa current kan, so kalau elektron saya masuk kat sini, benda ni akan bawa pergi tempat lain, and dia yang bawa. So ions tu sebenarnya yang make the water becomes a very good conductor. Tapi kalau kamu ada water yang sangat pure, which is susah nak dapat unless lab punya water yang special, dia memang a very good conductor, which is true lah. So duduk betul lah. So water yang tak ada ions tu dia panggil deionized punya water. It's a bit expensive sebab dia punya cara proses nak filter ions tu a bit different compared to normal filtration. Anyway, that's just information. Tapi in theory, very good insulator. Okay, we try to do one example, which is question number 14. Dia kata parallel plate capacitor has a plate area of 50 cm square. Okay, and then separation 1 cm, potential difference 200 volt is applied across the plate with no dielectric present. The battery is then disconnected and a piece of bakelite is inserted which fills the region between the plates. Calculate the capacitance, charge on the plates and potential difference before and after the dielectrics inserted. So dia nak cari C, dia nak cari charge, dia nak cari potential V. So dia nak before and after, sudah dia macam pre-impose lah. Dia kata, kita lukis I try to draw the plates. Area dia adalah 50 cm. So I straight away change to SI unit, so -4. And D is equal to 1. I change to meter, -2 meter. Potential difference V0 sama dengan 200 volt. Kalau tak ada dielectric lah. The battery is dikatakan okay. Question A. Kita calculate the capacitance. Okay, before and after lah. So kalau before any dielectric, okay, tak ada yang biru ni. So maksudnya calculation saya akan straight away use a formula C sama dengan epsilon A over D. Okay, tapi sebab kalau dia tak ada apa-apa, maksudnya kita assume ni adalah epsilon naught. Okay, kalau dia ada something, epsilon A over D, kita kekalkan epsilon dia tu. Sebab epsilon tu nanti jadi epsilon naught, epsilon R, A over D. Okay, itu beza dia. Okay, to solve this one, C sama dengan values for epsilon naught, dia constant 8.85. A
8.85 times 10 negative 12. Negative 12. Area dia adalah 5 darab 10 negatif 4. The distance between the two plates is given 1 cm. 50 sir. Apa 50? Oh 50 lah. Okay, sorry sir. Thank you. Oops. Tak muat. Tengok. Muat dia sini. Okay, yang this one negative 2 Okay, beza dia dengan yang ada. Bawa ni ke kiri sedikit sebab tak muat. So saya just label without dielectric. Okay. And this one obviously with dielectric lah. So epsilon R is given tu kan, tapi biasanya kadang-kadang dia tak letak simbol R tu atau, tapi kamu mungkin tahulah kalau dia kata tu itu adalah epsilon R 4.8. Okay, kalau ikut urutan yang saya tulis tu dia 8.85 times 10 negative 12 4.8. The area is 50 times 10 negative 4. 1 darab 10 negatif 2. Okay, now just have to press your calculator. C sama dengan biasanya kalau yang not ni kadang-kadang sebab saya nak bezakan dengan yang with dielectric, saya tak not lah, just to differentiate. Dia tak letak apa tu. Okay, calculator saya tak nak hidup. Berapa dapat ni? Nampak here is 4.43 times 10 negative 12. Unit di farad. Kamu ada kelas lagi? Betul sir. Okay, kamu ada kelas after this? Ya. Yeah. Okay, dah kita akan habis santai lah. Nombor dia. 3 minit lagi. Okay. So that one is for question A. Question B dia kata charge on the plates. Okay, the charge on the plate, you can use the formula for C equals to Q over V lah. So if I want to use C equals to Q over V, I can use C equals to V naught, Q naught, V naught kan. So saya cari Q naught sama dengan C naught darab V naught. V naught is given tadi, berapa tadi 200. So I get here is 8.86 times 10 negative 10 coulomb. Okay, lepas tu dia kata okay, isu dia sekarang ni, tadi isu kan, dia punya case ni sekarang ni, the batteries dan disconnected, lepas tu diletakkan dengan dielectric tu. So maksudnya before and after dielectric, dia punya total charge tu still the same. So this one same with dielectric, Q is equals to Q naught, which is equals to 8.86 times 10 negative 10 coulomb. Dia tak berubah pun sebab dia dah tak ada power supply. So itu je lah maksimum yang dia boleh ada. Okay. And the last question, they want you to find dia punya potential difference. So potential difference obviously akan berubah lah. Okay, kalau yang V0 tu dia tak sama yang dah diberikan. So V0 sama dengan 200 volt. Kalau V ni kita kena cari baru. C sama dengan Q over V. Sebab C dia dah berubah. Charge dia tak berubah sebab dia dah disconnected. Tapi dia produce voltage tu berbeza. Capacitance, berapa capacitance dia? 2.12.
Yang itu sebelah. So this will be 8.86 into 10, 41.79. Salah kira ke? Biasa tempat puluhan kot. Double check. Okay, so I think the calculation is correct, just that the answer might slightly different, mainly because of the decimal points. That's all. Okay, so yang belah kiri ni yang kita buat ni untuk without dielectric. Okay, yang belah kanan tu with dielectric materials. This one for questions B. This one is for question C. Okay. So any questions?